I have the greatest honor to address you on all matters that are obtaining now. I take cognizance of NEMA's initiative to fight noise pollution, especially from the churches, especially the Pentecostal churches, who are making a lot of noise and making it difficult for residents in Kampala even to sleep. They have appear to have imagined that God wants noise all the time. Also God, in my view, I don't know how it works, but there comes a time when there is time for everything. You cannot be making noise all round 24 hours. Our churches seem to not even sleep. They operate almost like nightclubs. I like to appeal to the Pentecostal churches and all those entertainment and areas to really respect people's privacy and sleep. This noise pollution is overriding the stability of our people. So it's noise 24/7. And then there is now a major problem in the areas of Bugolobi because we have noise across Namuwongo, Kitintale, and so on and so forth. But the biggest challenge we face now is mainly the nightclubs, which were registered as bars, but they have over a period of time turned into nightclubs, especially on Thursday, Friday, Saturdays, and sometimes even Sundays. You'll find that these nightclubs on Bandali Rise, especially Bandali Rise, and Luthuli Rise, have made this extremely very difficult even for you to pass in the night. This is a residential area gazetted by Kampala City Council Authority. People have to sleep, people have privacy, but the noise pollution is overriding. The nightclubs now have people who seem not to sleep. The jams on the roads are extremely extricating. They're unacceptable. You have now the proliferation of prostitution. People are moved from areas like Kabalagala, areas like Kansanga, and other areas, Nile Avenue, and have come to Bugolobi. This is unacceptable, really. People are now, you see people taking drugs, young people are on drugs, very hard drugs, smoking opium, crack, and many other things. This is also unacceptable. And I'm told that there seems to be a connivance between the Kampala City Council Authority officers to accept little bribes in order to turn their eyes away from this uncertainty. This is unacceptable. And I really would like to call upon the Lord Mayor and the councils of Nakawa also, the Lord Mayor Nakawa, the Mayor Nakawa, the RCCA, the Mayor Nakawa, councillors, to look into this very difficult situation. We cannot allow the country to be wasted away like this. There should be areas which are acceptable, gazetted for nightclubs, which have got means and ways of noise control, noise pollution, and also the aspect of controlling the behavior of our people. We cannot just have a runaway population. Our population is running away from the norms of reality. And you cannot have this in countries that are developed like Singapore. Many of you people have traveled. You cannot have this in Singapore. You cannot have this in Dubai. You cannot have this in London. You cannot have this in areas like Kigali.
Even Dar es Salaam here, Mombasa is a resort, but you don't get this overriding noise. Even countries like Seychelles, Mauritius, which are resorts, but we tend to have a complete collapse of law and order in these areas which are gazetted to be residential areas, which have now been, to a large extent, been surrendered to a very unruly behavior. And some of these groups, really some of these nightclubs, are being operated by foreigners. I mean, people who are resident in Uganda but don't seem to have regard to the lives of our people. Some of them are Eritrean, some of them are Ethiopian, some of them are Indians, and so on and so forth, operating in an area with a disregard to the respect of our livelihood as people who want to live in private houses that were built at a very high cost and want to live peacefully. So this is my appeal to the authorities and to the police, law enforcement bodies, including NEMA, to see that they take corrective measures to correct these anomalies. See that even the crime rates, if you see the elements of when people drink, obviously they don't have control of themselves. The behavior is unbecoming. There is a lot of violence. There is a lot of noise. There is a lot of ill behavior. Obviously, crime, prostitution is illegal in the country. It's not something that you discuss. It's an illegality. So it's unacceptable. So I want to say that we need to cure this uncertainty and see that this benevolence, this uncertainty is corrected in terms of our behavior in the country. Buli sawa kumpi 24 tebebaka bakuba kerere. Ffe abali Bugolobi, nze nga chairman wa Bugolobi Homeowners and Tenants Association e Bugolobi, kwegamba tulina okwemulugunya gw'amaanyi nnyo. Ekkanisa eziri e Namuwongo, ekkanisa eziri e Kitintale, n'ebimu ebitongole olabira ddala nti nno abantu tebasobola okwebaka. Ekkanisa balinga bagamba nti nno Katonda yeetaaga kerere ssaawa 24. Era juzi nalaba ne pulezidenti yennyini nga awaayo kwemulugunya kwe, kwegamba nga tasobola okuteesa ne bagenyi be mu ggwanga, nga kanisa eziri muliraanye zikuba kerere buli ssaawa nga tasobola okuwulira, tebasobola okuwuliziganya n'abagenyi abazze mu ggwanga oba abagenyi abazze okukyalira pulezidenti. Kwegamba njagala aba NEMA bongere okunyweza enkola eno, balabire ddala nti enkola eri mu ggwanga eddamu enkola bulungi mu ggwanga. Tulabire ddala nti nno enkolagana eri ku bitongole oba ebifo nga bino. Bugolobi bw'otunuulira empandiika eriyo mu mateeka eri residential area y'abantu y'okwebaka, bataddemu ssente nnyingi okuzimba amayumba ag'enjawulo ag'obuzito, naye ogenda okwesangira ddala nti n'abantu tebeebaka, abaana bavaayo nga tebeebase okugenda amasomero. Kwena kwegamba kino kinyiiza era olabira ddala kino kyakuvoola kya waggulu nnyo. Gy'obona nti nno n'enkola eriyo mu ggwanga kaakati. E Bugolobi tulinayo ekintu ekirala kivuddeyo eky'amaanyi. Bugolobi kaakati efuuse ebbaala oba nightclubs ez'amaanyi. Bw'oyita ku Bandali Rise off Luthuli Lane ojja kwesangira ddala nti n'okuva Lwokuna, Lwokutaano, Saturday ne Sunday abantu clubs zino zikuba ekiro na misana. Abantu kaakati bbaala zonna zifuuse night clubs. Bugolobi bw'oyita ekiro Olwokuna oba Olwokutaano oba Olwamukaaga ojja kusangira ddala nti no tosobola okukkiriza nti noli mu ggwanga eryaffe ery'amateeka. Kwegamba kinyiiza nnyo abantu abatambudde bagende balabe amawanga agatuliraanye
bagende Kigali, bagende Dar es Salaam, bagende ne Mombasa wennyini awali ebifo by'ekuwumula tojja kusanga ebifo nga bino. Bugenda Seychelles, Mauritius, Singapore, Dubai ne Bungereza yennyini ne mu America tosobola okusanga ebintu nga bino. Ensi ezikulaakulana ne Japan tojja kusanga abantu nga bakuba kerere nga bwe baagala n'osanga nti nno kaakati ebifo nga bino awali Bandari Rise ne Luthuli Rise abamalaaya beeyongedde bavuddeyo kaakati Kabalagala Ekansanga bwe baba banyuse okuva eno saidi za Nile Avenue n'ebifo ebimu bonna bajja eno kwegala n'osangira ddala nti nno embeera eriyo abantu banywa enjaga balwana parking mbi tosobola okuyita bifo nga bino ekiro mu luguudo lwonna balusibye. Kwegamba enkola ng'eno ejja tulemesa okubeera mu ggwanga ate nga ebifo nga bino bwe tuzimbidde amaka ag'ekitiibwa. Naye ogenda okwesangira ddala nti nno ebifo nga bino abantu abaddukanya nightclubs nga bano abamu bagwira. Kwegamba tebawa ekitiibwa ku bantu eggwanga n'enkola eriyo abateeka galiyo. Gibona nti nno kaakati tuvuddeyo okubira omulanga aba NEMA, aba KCCA, aba poliisi bagezeeko okunyweza enkola, tutereze enkola mu ggwanga, tudde ku mateeka, ensi egoberera amateeka. Kya buswavu nnyo okulaba ddala nti ensi kaakati eyaffe ng'eno abantu batutte mateeka ku mikono gyabwe. Kino kiswaza, kinyiiza n'osanga nti n'abaana nga bwenjogedde bagenda okusoma ku makya nga tebeebase bulungi. Kino kyonna njagala kubira omulanga abantu baffe bw'osanga abantu banywa enjaga ekiro kyonna saidi nga zino bamenya amateeka. Enkola ng'eno etuzza mabega, tetukulaakulanya. Era njagala kutegeeza baganda bange bonna abalina emikono ku byokwerinda, abamu mpulira babawa ne ssente batunule eri baleme okutunula ku nsonga ezikwata ku mateeka gatambuza emikolo mu ggwanga. Kale no bino byonna twagala nga Bugolobi Homeowners and Tenants Association okusaba ab'ebitongole ebyokwerinda ba KCCA batereze enkola, ne twagala kuyozaayoza n'okusaba aba NEMA bayongere okunyweza enkola eggwanga lyaffe lidde ku mateeka. Weebalire ddala.